Partie 3. J'ai fait la bataille de la grotte de vie. On avait été au musée. Je bouge un peu la tête parce que... Hey! Birdman! Wake up! Come with me. We don't got much time. You transfer out tomorrow, right? Well, this is your last chance to get your camera back. Come on. Alors, on était capturés. On était à Passchendaele ou Ivre. C'est différent. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer par ici? I don't want to get transferred to the country. I've heard stories. A prisoner of war, a phrase I'd never have understood back home in Canada. But there I was, 4 months into a stretch, at the pleasure of the German army. I was to be transferred out to the country. I'll never forget that last day. Chance to get them back. Come here. Hurry, quick. Ouais, nul. So, on cleaning duty this morning, I went through all their cupboards. I got your camera, your notebook, and anything else with your name on. I stashed it all together. It's ready to go. Listen, I'm on a break, but they got me cleaning the guard block again. You know what that means? Today's the day, Birdman. Shift starts again soon, and there's only one guard right now. Come on. Ah non, c'est là je vais discreto. Récupérer mon appareil photo. Come on, Harry. Ça va, ça va. Okay, Birdman, time to do your thing. Wait until I'm inside. You distract the Fritz, and I'll get your stuff. I'll meet you out back. I've already stashed your things. I just need a distraction, like we discussed, right? Je vais faire un tour de passe-passe avec le pigeon. Komm rein, Julia. Blöde Gefangene. Jemand sollte sie alle erschießen. Alle. Autre. C'est 950. Ça va juste 22, mon gars. On va s'en sortir tous les deux, tu sais. Here's your stuff. Go hide it in your bunk before anyone sees. I had to hide them. A stack of letters, months worth. The guards have been holding all of our mail. Now you'd think, that many letters from Julia, I'd have torn them open. But if I got caught, I'd never get out. I had to hide them. It was torture. Metal Gear Solid 6. Du, Gefangener! Weg von dem Zaun oder ich schieße!
Allez, on y est presque. Et voilà, facile. Ah, quand prisonnier on dirait Papa Schultz quoi. Le mec qui surveille les yeux fermés. I'd also forgotten that Kurt had given me his address, back in Vimy. He lived on a farm, and I was due to be transferred out to the country. It gave me an idea, and I knew just the man who could help. Yes. Bon, ça y est, on part sur Kurt. Dear Catherine, 4 months of asking and still they do not grant my leave. All that is left is my duty now. I wake some mornings forgetting why I came here in the first place. The only thing that keeps me going is my daughter. The weather here has turned a lot colder. I ride surrounded by snow. Please tell Lucy. Alors, chère Catherine, cela fait 4 mois, je demande une permis qu'on ne m'accorde pas, il faut beaucoup que je sois maintenant, il y a une neige partout, s'il te plaît, d'ici. Le papa ne sait pas quand il pourra rentrer, c'est une guerre cruelle, putain, l'Allemagne doit mobiliser l'Assemblée sud. Ouais, on va pas trop dire ça. Papa sera battu au retour, je vais travailler dur à réparer leur machine. Entretenir les équipements, son cours. Alors. Non, on va parler de Harry. On va parler du chien. Alors, le chat dont je te parlais est toujours avec moi, il gambade à mes côtés, comme si j'étais son maître. J'ai l'intention de la ramener à la maison, ça te fera une nouvelle amie. Si tu réfléchissais à un nom, tu pourrais lui donner. Un nom que tu pourrais lui donner. Capsule. Voilà, c'est comme ça que je l'appellerai. Et après on signe et on envoie. So I had Kurt's address, and was to be transferred to the country the next day. If anyone knew how to change a movement order, it would be my friend Julian. Change the address on your movement orders? Impossible. You're crazy. You can try, but it's your funeral, Birdman. Follow me. Je vais encore le suivre, mais mec, je le suis tout à l'heure dans la même direction. Right in the cabinet at the back. But that's the officer's quarters. You're not getting in there without a damn good distraction. Soccer. I hadn't played since I was at school. I hated sports. I was never any good at them. But, for my plan, I didn't need to be. Wow, no more football for us. Our ball's stuck on the roof. I can't believe it, Harry. Thank you so much. You want to play? Come on. Yes. Bien sûr, je joue au football. Okay, wait until I'm ready, and then shoot. Pas dans la vitre. One lucky kick was all I needed, and I got it. That ball was my way in.
Ça, c'est un joueur de foot professionnel. Scheiße! Faire repérer le pion. Zum Teufel soll das? Hier liegt überall Glas. Ah, schon wieder dieser dämliche Ball. Jeden Tag immer das Gleiche. C'était chaud quand même. Passez loin. Verfluchter Krieg. Il faut récupérer mes trains qui sont là-bas. Yep. I was on the train before I had the chance to finally read Julia's letters. I was so distracted. I didn't even care if I was going to Kurt's farm or not. My heart was pounding. Dear Harry, thank you for all the wonderful photos you send to me. I received no reply from my last letter. Please write back. My dearest Harry, I will not believe harm has come to you. I cannot bear the thought of a world without you in it. I love you, Julia. And for the first time, those letters carried the scent of her sweet, sweet perfume. I had to get home. It had been nearly a year since I had seen my home, since I had seen my family. I could not sleep. At home, I dreamt of war. At war, I dreamt of home. Avril 18, 7 mois avant la paix. Alors, j'avais commencé avec qui? J'avais commencé avec Gary, donc je commence avec Kurt. As long as I was home, I would take care of my family. Jolie ferme quand même. I had 10 days at home and barely knew where to begin. I knew only that Lucy needed me. I could not even bring myself to enter my son's room. J'arrive. Darf ich etwas Brot haben, Papa? Wo ist mein Bruder, Papa? Hast du ihn gefunden? Mama sagt, du erzählst nicht gerne vom Krieg. Warum, Papa?
Mama sagt, wir haben nichts zu essen, weil Krieg ist. Yep. Mais récupère la lettre. Warum braucht der Krieg das ganze Essen, Papa? Papa, ça va être une question à la minute comme ça, non? Ça, il peut pas faire ça. Hat Lotti dir im Krieg geholfen, Papa? Ist Lotti eine deutsche Katze, Papa? Was hat sie in Frankreich gemacht? Non, c'est un petit chat du Nord. C'est pas être une Allemande, c'est un petit chat du Nord. Enfin, Meinst du, ich kann auch mal in den Krieg, Papa? bon, le gars, faut partir à la guerre. Ich will auch gegen den Feind kämpfen. Wie du? Ich hab solchen Hunger, Papa. Ça va, 2 minutes, si t'as faim, t'as qu'à te prendre le pas tout seul, hein. Wenn wir den Krieg gewinnen, gibt es dann wieder Essen? Was hältst du von dem Namen Lotti, Papa? Passt er zu ihr? Warst du immer noch an der Flugmaschine? Papa, können wir Lotti für immer behalten? Tu gardes le chat, tu gardes le chat. Erzählst du mir eine Geschichte? Alors, il manque du pain. Mais où est-ce qu'on peut trouver du pain dans une maison? Mama sagt, du erzählst nicht gerne vom Krieg. Warum, Papa? Mama sagt, du erzählst nicht gerne vom Krieg. Warum, Papa? Pas poser 15 fois la même question non plus. Y a rien. Mama sagt, wir haben nichts zu essen, weil Krieg ist. Warum braucht der Krieg das ganze Essen, Papa? Pas ouvrir le placard, rien du tout par ici. Hat Lotti dir im Krieg geholfen, Papa? Voilà. Peut-être là. Ist Lotti eine deutsche Katze, Papa? Was Ja, hat sie in Frankreich du pain. gemacht? Ich möchte eine Bon, große ça. Scheibe, Papa. Une grande tranche. Es tut mir leid, Liebes. Alors, une grande tranche. Dieses Stück Brot muss lange reichen. Meinst du, ich kann auch mal in den Krieg, Papa? Mama hat gesagt, du hättest im Schlaf geschrien. Ist alles in Ordnung? Ich will auch gegen den Feind kämpfen. Wie du. Danke, Papa. Oh, ouais, du la bonne femme. Du hast mir gefehlt. On va prendre une raclée, ça y est. Ich habe Dr. Siegfrieds Stethoskop aus dem Dorf mitgebracht. Für Luzi. Luzi, hast du dein Brot gegessen? On vient de le manger. Wir brauchen Feuerholz, Kurt. Ok, je vais chercher le bois. Oh, wir brauchen frisches Wasser aus dem Brunnen, Kurt. Holst du bitte etwas? Things were different at home. Weird. We have all changed, I fear. Maybe it was Lucy's illness. Maybe it was the war. But I never mentioned Max, for I could not speak of my failure. On va faire 1918. Ouais, alors, de l'eau fraîche au puits. Où est-ce qu'il y a le puits? Là.
Yep. Vraiment, je trouve carrément gravement bien fait ce jeu. Bon. Il est joli. Je sais pas ce que t'en penses. I did what I could, but we remained hungry. To most on the Allied side, Germany was a machine, efficient and relentless. But there were people starving on that train, people that needed help. Ich habe solchen Hunger. Du hast in diesem Wagen nichts verloren gefunden. Raus hier! Verschwinde. Ouais, tranquille, mon gars. Okay. Verschwinde. Geh weg. Was ist? I remember a carriage of wounded German soldiers. Some gestured to me for food. I wasn't the hero Julia thought I was. I couldn't help these people. But I could take photos. One day, I thought, when I'm back in Canada, I'll show people what happened. Was glotzt du so? Geh weg! You know, they let the prisoners walk around, as long as we don't cause trouble. Was ist los? Essen! Bitte! Ich hab solchen Hunger! So lasse ich mich nicht fotografieren. And as I took those photos, I wondered, had my plan to get to Kurt's farm even worked? I remember that little girl so clearly. She was alone, and she was hungry. I couldn't just leave her. Maybe the adults on board could spare a little food. Ah, jetzt nur ohne Russland kann niemand die Deutschen aufhalten. Ach sein. Im Monat haben wir uns alle ganz gut gehalten. Du hast das recht. Mörder! Hau ab! Whoever that chocolate belonged to, they'd be happy to feed a starving child. Or that's what I told myself anyway. Hör mal, aber sag's nicht weiter. Ich habe etwas Fleisch versteckt. Hast du's dabei? Schokolade? Hey, er hat Schokolade. Was? Danke. Ich habe aber nichts, was ich dir geben könnte. Schokolade. Bitte. Schokolade. Was für ein Luxus. Danke. Vielen Dank. Mörder. Du hast hier nichts verloren. Raus hier.
Oui, il y a un petit chat, mec. Le jeu des petits chats. Oh, danke für die Schokolade. And for some reason, it reminded me of the man whose life I accidentally sent Allied intelligence to. The German and his cat. T'énerve quand même, petit gars. Pas d'autres petits chats dans la maison, c'est juste à la télé. Un autre petit chat qui fait miaou. Lauf, Lotti, lauf. Regarde voir mon amour, je suis en train de jouer avec le petit chat. Lotti ist so lustig. Lauf, Lotti, lauf. Hey, Lotti. Kätzchen. Wie ich sehe, fühlst du dich schon wie zu Hause. Du bist hier immer willkommen, aber geh nicht in mein Bett. Kätzchen. Was machst du hier, Lotti? Hier, Kätzchen. Lotti. Komm hierher. I did what I could, but Lucy remained ill. Kurt, komm schnell! Wir brauchen dich! Ça va, crie pas, je suis là. Oh. I wish I knew how to help my little girl. I came home to see my wife and my daughter, to spend time with my family, and yet none of us spoke. I thought I could come home from the war. I thought I could leave it behind. But I understand now, Catherine, and I'm sorry. I can never leave the war behind. The war follows me wherever I go. Qu'est-ce qu'il y a, petit chat? On peut fermer juste les fenêtres. Sinon, on va dévorer de moustiques. Alors, merde. Ah ouais. Hop. Et voilà. Ça, petit chat. Ok, la cour. J'arrive, j'arrive. Ah bah, c'est bon. Punaise. Alors, tout. Sure enough, I found myself on Kurt's doorstep. I didn't know how he'd react. It's one thing being friends with the enemy in a tunnel underground, but another being friends out in the open. I needn't have worried, though. Kurt and his family were kind to me. They took me in, gave me a bed to sleep in, cooked me meals. In return,
I helped out on the farm and did what I could around the house. A few days later, Kurt took me to a nearby village. There were things his family needed. Lucy, his daughter, was sick. And Germany was struggling to feed itself by that time. Everyone was hungry. Une cigogne. Avril 1918. Alors, on commence avec Harry. So while I looked for food, Kurt looked for medicine for his little girl. Kurt trusted me with one of his ration tickets, but people weren't too friendly. Nice. Nice. Nicht für dich. Geh weiter, Abschau. Je peux jouer avec le petit chat. Hey. Geh. Weg. Super, merci. Mörder. Warum hat er zu? Er hätte längst öffnen müssen. Das ist der Kriegsgefangene, der Kanadier. Ist er nicht ein hübsches Kerlchen? Sag sowas nicht, Edith. Das ist der Feind. Er ist ein Mörder. Ach, Mörder oder nicht, er ist ein sehr stattlicher junger Mann. Mehr sag ich ja nicht. This is German ration ticket, not yours. You bet ticket, then we play. Frieda, dein Englisch ist ausgezeichnet. If you win, you get food. If you lose, we get ticket. Come play. Good. Ticket on table. Nicht vergessen, Edith. So wie wir es geübt haben. Was? Hat er gerade gewonnen? Bah ouais, tu dis rien, faut être rapidos. Et merde. Trop rapide. Trottel. Voilà, voilà. Ah, c'est pour équilibrer les choses. Mais c'est pas vrai. Wir haben fleißig geübt, Allez là, Mädels. concentration. Ah mais quel bourricot, hein. Those ladies either hated me or just wanted more food. Either way, they cheated and I lost the ration ticket. What would I tell Kurt? I couldn't believe Kurt still had that cat. She was a funny little creature. You could often see her on the rooftops, chasing birds, I guess.
Il devrait y avoir un jeu qui s'appellerait Cat Simulation. Cat Simulator. Pas descendre de là avec le petit chien. Diese Frauen sind wirklich gemein. Was haben sie mit ihnen gemacht? Bringt das Boot hier sie wieder zum Lächeln? Das ist der letzte Leib. I finally found a loaf of bread. Food for Kurt's family. Kurt, ich habe das von Dr. Siegfrieds Junge und Klaus' Bruder gehört. So viel Leid, so wenig Freude. Wann ist das alles denn endlich vorbei? Hoffentlich bringst du mir eines Tages gute Neuigkeiten über Alles meinen kommt wieder in Ordnung. Kurt, ich habe Klaus das von seinem Bruder erzählt. War das richtig? Jetzt ist er völlig verzweifelt. Gebrochen. Hätte ich nur nichts gesagt. Aber ich danke dir, Kurt, dass du uns die Wahrheit gesagt hast. Je vais récupérer les photos. Je peux seulement prendre. Entschuldigung, Mama hat gesagt, kein Essen ohne Marke. Kein Kämpfen mehr. Keine Waffen. Bitte, lieber Gott. Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Mit dir spielen wir nicht mehr, Kurt. Du bist einfach zu gut. Mit dir spielen wir nicht mehr, Kurt. Du bist einfach Allez, zu les gut. petites vieilles là, sérieux. Die Kopfwunde meines Sohnes. Er sieht so anders aus. Dr. Siegfried hat sein Bestes getan. Aber mein Sohn kann in keinen Spiegel sehen. Vielleicht kann der Doktor Luzi helfen. Hast du ihn gefragt? Hey, Kurt. Schön, dich zu sehen. Heute ist mein letzter Tag. Morgen muss ich zurück. Henriette hat mir von meinem Bruder erzählt. Unfassbar, dass er nicht mehr da ist. Jetzt mache ich mir nur noch Sorgen um meine Familie. Wir schaffen das doch, oder? C'était juste pour savoir ce que ça faisait. Ah, donc il faut trouver le toubib, s'il me semble bien. Il a l'air sympa leur petit village.
Wir nehmen heute keine Patienten auf. Wir nehmen heute keine Patienten auf. Kurt, wie schön, dich wiederzusehen. Dieser Krieg. Nicht einfach, ne? Zumindest wurde Jonas anständig begraben. Dank dir, Kurt. Jonas hat uns vielleicht verlassen, aber deine Tochter ist noch bei uns. Diese Pflanze könnte helfen. Koch sie in Wasser und gib Luzi den Sud zu trinken. Entschuldige mich, Kurt. Ich möchte allein sein. Viel Glück, mein Freund. Now I could take care of Luzi. I could work on my plan for Harry. It was then Kurt showed me his plan. Seemed like he wanted to build a balloon. At the time, I had no I help. Komm mit, Harry. I sure hoped Kurt knew what he was doing. Hey, was soll das denn werden? Was gefunden? Ist der Tommy dein Gefangener? Dann verpass ihm eine für meinen Gregor. Keine Sorge, Kurt. Das schaffe ich schon allein. Hey! Hop, top, je fais. 9. Nice. Et le troisième, je sais plus si on l'avait vu. Je l'ai vu, mais où est-ce que je l'ai vu? Oh non. Der Vogel liegt wohl Nachbars Wäsche. The inn opened its doors to the public. I knew Kurt was looking for a barrel. This was good timing. But would they let me in? I was the enemy after all. Là, le gamin il pêche dans la fontaine. Vor dem Krieg konnte ich immer schlafen. Das ist vorbei. Was passiert, wenn wir einfach nicht zurückgehen? Schön, dich wiederzusehen, Kurt. Suchst du immer noch deinen Sohn, Kurt? Der Krieg kennt kein Mitleid, Kurt. The innkeeper sure seemed good at talking, and Kurt gave him someone to talk to. The perfect distraction. Endlich wieder zu Hause. Es heißt ja, der Krieg hinterlässt unauslöschbare Spuren in jedem Mann. Stimmt das? Was machst du hier? Raus hier! Bravo, bravo, bien joué, Conto. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Aber sei nicht so optimistisch. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das so ist, wenn man seine Kinder nicht beschützen kann.
In Zeiten wie diesen bin ich froh, dass ich keine Familie habe. Meine Gäste sind meine Familie. Du bist wie mein Bruder, Kurt. Ich habe das von deiner kleinen Lucy gehört, Kurt. Hoffentlich geht's ihr bald besser. Der Sohn eines Mannes in Dornhan war auch krank. Er hat sich komplett erholt. Wie fühlst du dich? Endlich wieder zu Hause. Es heißt ja, der Krieg hinterlässt unauslöschbare Spuren in jedem Mann. Stimmt das? Du siehst etwas müde aus, Kurt. Schläfst du genug? Ruh dich mal aus. Erzähl mir doch mal von deiner Katze, Kurt. Es heißt, du hast sie im Niemandsland gefunden. Remember, I had no idea what was going on. What use did Kurt have for a balloon? But whatever I said on the long walk home, Kurt's response was always the same. He pointed toward the sky. So that is what happened, Katrin. I took these things from the village. I made a plan to help the man who I believed to be a hero. To repay my debt for the time he saved my life. And for the time he sent Allied intelligence to help me. I wanted to build a balloon for him. I wanted to send him home. To set him free. Before I met Kurt, I imagined any German would kill me as soon as look at me. And I guess that's because of the stories I was told, you know? To folks back home, he would have been an evil Hun. But he was also a father. He was also a husband. And he was also my friend. But I was too quick to trust the Canadian. Too quick to call him a friend. I see now how foolish I've been. I see now I was wrong. But Kurt wanted to build a balloon, and I think he meant to build it for me. Счастливее. Something was wrong. My daughter didn't normally call out like that. She didn't make a fuss. Arrive, moi. At the time, I thought maybe there'd been an accident and he needed my help. It never occurred to me that I'd done anything wrong. It just never occurred to me.
Das ist er. Das ist er. Das ist mein Sohn. Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst dort. Ist er tot? Du Mörder! Ça, merde alors. I was as surprised as Kurt. I didn't know who Max was. It's like the picture of his son triggered something in him. Flipped a switch. You could see it in his eyes. Before we knew it, he packed up early, went back to war, and took a bunch of my photos with him. Germany is interested only in its final push on the Western Front. They believe they can take Paris. I've not come here for Paris. By chance, I've been reunited with Franz. I haven't seen him since Vimy. Franz is built for war. Cold and detached, he sees the Tommy as vermin. I never used to understand him, but I do now. He will be a valuable ally. He has agreed to help me find the man in the picture. So that was it. Kurt left. Me? I resolved to build that balloon. I didn't know if I could do it without Kurt, but I knew I had to try. It was a long shot, but I didn't want to spend the rest of my life in Germany. And back home, there was Julia. Ouais, et bah du coup je laisse le suspense pour la semaine prochaine. Du coup Kurt il repart dans l'Oise. Donc ouais, ok. Et Harry est toujours en Allemagne. Donc bon, sur ce, mes petits gens, merci d'avoir suivi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, sûrement 21h comme d'habitude, mardi, pour la suite de 11-11. Ciao, ciao.